Джо, в первом сете из 3 песен вы, к сожалению, не прокомментировали самую первую вещь, это Crush of Love, по-моему, одну из самых удачных ваших вещей. Будьте добры, скажите о ней несколько слов, пожалуйста. Sure, yeah, the Crush of Love is really a classic R&B arrangement. It's sort of like Sly and the Family Stone style. It has a Larry Graham style bass line, you know, just played like that, right from like the late 60s. And obviously the chord progression is meant to be as light as possible. I tried to make in the recording the bass, you know, down here and the chords up here, and I wanted to leave a big hole for the mid-range of the guitar, because for the melody to be expressive, it needs a lot of room. You have to hear all aspects of the sound. And if the rhythm guitar, the bass, and the drums and keyboard, if it was all too aggressive, I think the melody would suffer from that. So I purposely recorded it, I wouldn't say thin, but I left a big hole for the guitar. And so when the melody comes in, of course, the guitar sounds really big, because there's this big spot right in the middle for it. And it's a bit of a trick of recording to do that, really. Эта песня сделана в классической ритм-блюзовой традиции 60-х. Это касается аккордов, манеры исполнения. И главный момент в этой песне касается аранжировки, касается того, как это все записано. Есть басовая линия, которая несет на себе песню, есть аккорды, которые находятся наверху, и в середине Джо оставляет очень большое пространство для мелодии. Если мелодия предполагается экспрессивной, то требуется, чтобы она прозвучала всеми оттенками гитарного тона, который есть. Поэтому не стоит делать ритм-секцию, клавишную ритм-гитару слишком агрессивными, чтобы они не сдавили мелодию. Поэтому здесь такой вот трюк записи с большое пространство для мелодии, и поэтому она поет. Вопрос касается Джо. Во-первых, спасибо, что вы приехали. Во-вторых, меня интересует, насколько все знают, что Джо занимался с поповым пианистом Ленни Тристан, такой был, который как бы к данной тематике имеет довольно такое отстраненное отношение. Просто интересно, как строились эти занятия, и если можно, какие-то конкретные просто примеры. Спасибо. You're very welcome. And Lenny Tristano is a genius. He was a bebop pioneer who invented cool jazz. And he invented freeform jazz and trained his musicians to lose all affected style. Ленни Тристан — это и настоящий гений, это человек, который изобрел один из столпов бибопа, изобретатель кул-джаза, изобретатель фри-джаза, человек, который помог очень многим музыкантам выйти за узкие рамки форм. The reason for this was Lenny was a piano player. He was blind, but he felt that most players, when they improvised, simply went through all the riffs and things that they picked up from everywhere else and just mixed them up, and that things, especially like trills or vibrato, were very often like a nervous twitch. They weren't really done deliberately. They weren't really improvised. So his idea was to take all that away and to make sure that the musician absolutely knew everything
and where it was on their instrument, whether it was the saxophone, the bass, the drums, or the guitar. Ленни был слепым человеком, возможно, поэтому он избежал болезни многих музыкантов, которые, как известно, друг у друга что-то подхватывают, подглядывают, и во время импровизации просто используют эти заготовки, напрягаясь, поэтому часто вибрато становится нервным, то есть не настоящим, глубоким. Вот. И его идея главная была то, что музыкант должен быть полностью свободен от каких-то домашних заготовок, клише, и он должен полностью ориентироваться на инструменте, в какой бы тональности, в какой бы песне он ни играл. So one thing that he had me do that was very unusual was to sing melodies and solos in a song. So this is when they had records, you know. I would put on the record and put the needle down and I'd go, bebop, doo-ba-dee-ba-dee-ba-dee-ba-da-ba-da, and I would sing it. But I had to sing it perfectly, absolutely perfectly. If you ever made a mistake in the lesson was over immediately, just like that. And so I had to sing the melody, and then I had to sing the solo. So all week I would have to memorize Charlie Parker solo, Wes Montgomery solo, Tony Iommi solo, Johnny Winter. He didn't care what I brought in. Hendrix, Coltrane, didn't matter to him. But I had to learn how to sing it and not make a mistake with pitch, with timing, or with the composition. У него был очень необычный подход. Он заставлял меня петь под запись солами и мелодия. Что бы там ни играло, будь это Чарли Паркер, или Джо Колтрейн, или Тони Айоми, что бы я ни приносил, какая музыка, какой стиль. И я должен был это петь все ноту в ноту, запоминать это, полностью соблюдать всю высоту тона, весь пульс, размер. Если я делал хоть одну маленькую ошибку, занятие просто прекращалось. Поэтому он заставлял меня запоминать все на память. The absolutely brilliant reason for this was to get the meaning of the music to be experienced from the inside first, the inside of your body. Because when we play, you know, we're not just a brain, we're not just a heart, you know, we're everything. We're brain, we're sex, we're stomach, we're breathing, you know, we're human beings, we're crazy, we're, you know, and all of that goes into the experience of playing. And when you just read on a manuscript, you know, you're really not getting the soul of it from the inside coming out. You're getting it from the outside coming in with the fingers because of the experience of memorizing and playing it. Especially if you're a guitarist and you're trying to play something that was improvised by a saxophone player. It doesn't make any sense. Fingering's all wrong, you know what I mean? Это очень важно, потому что это заставляет нас, прежде чем что-то исполнять, пропустить эту музыку через себя, чтобы она шла изнутри. Потому что если когда мы играем, мы не просто играем там руками, у нас не существует сердце, мозг, все наши остальные органы по отдельности. Мы играем всей душой и телом. Тогда получается достойный результат. И если играть по нотам, что-то разучивать, то это просто упирается в мышечную память. Мы играем руками, руки запоминают какие-то позиции, но до души это может не дойти. Если пытаться снять с нот саксофонное соло, то это вообще будет бесполезной тратой времени. So, he wanted you to know emotionally why did the musician feel like playing this? And the only way to do that is to experience it without the pressure of playing it, was to sing it. And you, in the process of learning how to sing it, even if you are a lousy singer like me, is that you feel forever. It's always in your, not only in your head, but it's in your body. You feel your voice, you remember the improvisation, and you understand why they work much better than if you had simply played it. Because the music is coming from the inside out, just like it did when it was Wes Montgomery or Charlie Parker or Johnny Winter or Tony Iommi.
came from inside of them, and then it came out. So he wants you to first experience that part. And that was one of the best things I ever learned from Lenny Tristano, besides never make a mistake. Очень важно, чтобы, когда вы поете, вы пропускаете мелодию через себя, вы начинаете понимать, почему музыкант, когда он импровизировал или что-то придумывал, выбрал именно эти ноты, сыграл именно так, а никак не иначе. Когда вы просто двигаете пальцами, вы не можете это понять, а когда вы поете, вы пропускаете это через себя, вы не отвлекаетесь на технику, и даже если вы не очень неважный певец, как, например, Джо самокритично признается, то это все равно идет вам на пользу, и тогда вы понимаете, что чувствовал Вес Монтгомери, Джонни Винтер, Тони Айоми, Чарли Паркер, когда исполнял это соло. И это самая важная вещь, которую Джо выучил от Тристана, ну не говоря о том, что научился не ошибаться. Hey Joe, hello. You are not a lousy singer. You're wonderful. Джо отличный певец. Я считаю это. Hi. Я хотела бы спросить, во-первых, поблагодарить вас от лица всех вокалистов, присутствующих в зале. You are a very good singer, Joe. Hey. И хотела бы задать вопрос. Занимались ли вы вокальной техникой? И как вокальная техника повлияла на вашу игру? У меня такое ощущение, что вот ваши песни, они действительно, их можно назвать песнями, а не просто гитарными композициями. Не случайно многие из них так и называются. Поэтому будете ли вы петь еще в дальнейших ваших следующих альбомах? Потому что мы, вокалисты, ждем ваших новых успехов в пении. Ответьте, пожалуйста. Well, thank you very much. I did take vocal lessons in the early 1980s from a opera singer who was teaching every rock and roll singer in the San Francisco Bay Area at the time. And it was very difficult for me to overcome the sound of my voice and to try to get used to the sound of it. I think that was the hardest part. But I learned every exercise that every other vocalist learns about projection, about trying to get your face and your head to vibrate, and to relax your neck and to use your diaphragm and all that kind of stuff. But ultimately, I think if your vocal cords don't have a certain sound and the shape of your skull and your sinuses aren't exactly right, no matter what you do, you know, you're not a singer, because there's people who can sing and then there are singers, you know. Да, я занимался в начале 90-х вокалом, занимался лучше на тот момент преподавателя вокала, который учил буквально всех вокалистов в окрестностях Сан-Франциско. Я, конечно, помню все эти упражнения, меня учили правильному звукоизвлечению, тому, как заставить полость рта и черепа резонировать, как управлять своей диафрагмой. Была большая учеба. Особенно сложно было привыкнуть к ощущению своего голоса, привыкнуть его слышать. Это все очень помогло, но, конечно, как говорит Джо, вы, если не тот череп, не та диафрагма, не те связки, то вряд ли получится певец. То есть есть люди, которые могут петь, и есть певцы. So part of the question was, did I use any of the tricks and stuff? And of course, when I sing, I don't use any of it because it just doesn't work. But when I'm playing a melody, though, I am thinking about those things, about how really great singers
achieve some really unusual moments with how they use their voice and their face, you know, when they project their voice, how a singer will use the mic. And you find it in the very unlikely places. It might be Bob Dylan, it might be Christina Aguilera, it might be Tony Bennett. They all have a technique because they're experienced at communicating to an audience with this, you know, with the microphone. And it's almost like it's an instrument that when the two get together. And when you're playing a melody and you want people to really think about this song that you're, you know, like the crush of love, you're trying to get them to feel the heartache, you almost think, well, how would the singer use the microphone if they were saying something, my heart is aching, my heart is broken, I'm so lonely, something like that. And how would they use the microphone to shape the sound? And then what can I do on the guitar that's like that, you know, that microphone? Like when a powerful singer goes to scream that high note, they back off way like that, you know? And you get a different sound out of the microphone because the diaphragm isn't compressing, you know? So how do you do that with this? And I found that there were little things you could do with your hand and where you pick the string to make it sound less aggressive without changing your amp or your pedals. You could get a sound that's like this to suddenly sound like this, like it's hollow, just for a few seconds. By going from picking like this down here to picking like this over here, all of a sudden the shape goes from a point to concave sound. And I use that all the time. And I think it's from the vocal training. Джо говорит, когда он сам поет, он об этом особо не задумывается, об этих всех приемах, поет как получается, но он очень об этом много думает, когда играет на гитаре. Дело в том, что если обратить внимание на профессиональных певцов, любых, будь то Боб Дилан, Кристина Агилера, неважно, они все взаимодействуют с микрофоном, они все работают своим лицом, они удаляются от микрофона, приближаются, меняют направление звука, меняют давление на диафрагму микрофона. И получается у них очень мощная динамика исполнения. И когда речь идет о таких песнях, как Crush of Love, когда надо действительно донести до слушателя это ощущение разбитого сердца, то Джо представляет себе, как профессиональный певец высокого класса спел бы эту песню о разбитом сердце. Вот. И если певец в жизни бы отодвинулся от микрофона, чтобы сделать звук подальше, более пустым, то Джо думает, как это изобразить, эту смену подачи на гитаре. Тогда он меняет положение точки звукоизвлечения буквально на момент, двигает ближе к грифу, и получается другой звук. I have 3 questions. I have to do the first one in English because I'm not a native Russian speaker and music theory is complex to me. You mentioned the pitch axis. Pitch axis is a part of modal interchange, right? Yeah. Can you just put a little bit more input on what pitch axis actually is? Sure, I can play it for you right away. And the second was down, down, down. Oh, я извиняюсь, я не русский, поэтому мне было очень тяжело задать первый вопрос на русском языке. Второй вопрос. Есть песня на альбоме Джо Сатриани «Down, Down, Down». Это была самая эмоциональная ваша игра. Как вот так получилось, что гитарист, которого все считали шредером, вдруг вот начал играть блюз? И третий вопрос. Есть слухи такие, что вот даже Эдди Ван Хален ходил вам на уроки. Это правда или нет? Спасибо. Первый вопрос такой, насчет, поподробнее человек попросил спросить насчет теории тональной оси, то есть как это выглядит на практике, подход в более доступной форме, чем в рамках композиции. Three very different questions. Okay. Pitch axis. There's our tonal center, right? It's E. I can play on top of that.
E major. E Lydian. E Phrygian dominant. E harmonic minor, and then E double harmonic. E mixolydian. E Phrygian. So I'm playing a little song for you right now, and all you hear is this bass note. And if I go, you're thinking, well, that's pretty weird. But if I go, you're thinking, oh, that's pretty nice. You know? And then you're thinking, where's he going now? And I do something weird like that. So that's the pitch axis. In other words, I keep changing the key over E, the bass note. And I could do it with a melody. So that's two keys, I just played a melody. That was a pitch axis way. Or I could do it with a chord progression. Chord is a different key signature. And so either melodically or harmonically, all relating to one bass note, I keep changing the key. But it's always E this, E that, E this, E that. Основная идея такая, что в данном случае есть тональный центр ми, есть басовая нота ми, и Джо играет от нее. Он сыграл нам в нескольких тональностях подряд: мажор, минор, варианты гармонического минора, лидийский лад, фрикийский, обыграл совершенно экзотические лады, но все время оставался в ми. Иногда это создавало светлое настроение, иногда драматическое. Можно обыграть, как он сказал, это мелодией, можно обыграть это аккордами, но все под той же басовой нотой. Получается вот разнообразие и привязка к этому басу, тональному центру. You asked about a song, Down, 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 right? This is one of my favorite songs, but a very difficult one to play. Because it's just so depressing when you really get into it. It sort of draws you in, and you want to understand, you know, the progression and where it's going. And it just keeps going lower and lower. The day that we recorded that, I remember Glenn Johns, I think he had us play it 3 times, and that was about as many times as anybody really felt like playing it, because it was just so depressing. I think I'll be trying to play that song for the rest of my life and trying to figure out how to play it. I never had any intention of sort of shredding over the top of it. I'm not quite sure that works, but I think that when I hear other people play my music, I'm always sort of enthused because they do things that I wouldn't do with it. So I hope someday somebody else will cover that particular song on a record, and I'll get to hear, you know, their perspective of it. And maybe then there'll be a connection between the blues style that it's written in and the shred style that you asked about. But finally, I'm a good friend of Eddie Van Halen, but I never gave him any lessons. Песня одна из моих любимых, одновременно одна из самых трудных, потому что она очень
печальная, очень депрессивная и реально затягивает. И когда они ее записывали, Энди Джонс там с третьего раза только буквально попал в настроение, что действительно надо было проникнуться этой идеей. И вот до сих пор Джо думает, как же все-таки сыграть эту песню, как воспроизвести то состояние, в котором они тогда пребывали. И то, что это не швед, это было естественным, он просто не мешал душа что-то пилить поверх этой песни. Но он надеется, что вот, может, кто-нибудь когда-нибудь сделает кавер этой вещи. Будет очень интересно послушать, как другой человек ее проживает. И, возможно, у кого-то получится сделать это более шведовски. Спасибо, Джо, за то, что вы приехали. Мы вас очень любим. Here I am. Hi. We love you. Мы очень любим вас и очень любим вас не только как музыканта, но и как и преподавателя, воспитавшего Стива Вая, и также и помимо этого Кирка Хэммита и много-много других людей. Помимо этого вы очень остроумный человек. Это мы видим сейчас. Очень жалко, что не все смогли попасть сегодня на ваше шоу. У меня к вам, правда, вопрос немножко другого порядка. Вопрос такой. Очень много нот с таблатурами издается с огромным количеством ошибок. Те конфузы, которые были сегодня с переводом, это ерунда по сравнению с теми ошибками в нотах, которые есть. Планируется ли переиздание каких-то вещей, поскольку очень много людей, очень много учащихся хотят по-настоящему хорошо сыграть ваше произведение, но это не всегда получается. Может быть, действительно, мы можем ожидать под вашей редакцией издания каких-то... Ну, большое спасибо вам и большое спасибо от всех, кого я знаю, потому что вас здесь очень-очень любят. Мы ждем вас, может быть, даже G3 приедет, я уж не знаю, но мы вас очень любим. Спасибо. Well, thank you very much. The funny thing about the manuscript is that you have to imagine that when I'm in the studio recording, let's say like a song like Down, 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 I have no idea what I'm going to play really for the melody. I mean, I know the notes, generally how I'm going to play it, and I know the chord progression, you know. I'm going to be playing this thing that's, you know. But I don't know exactly how I'm going to play it until I get there to the studio. And then I go ahead and I play it, and a song like Down, Down, Down is one performance from the beginning to the end. It's live. It's a live recording with all the musicians in the studio. After I finish playing it, I never think about it ever again. And I go on tour, and I play it new every night. I don't think about what I did on the record. So 9 months later, somebody hands me a book and says, "Could you check this? And tell me if it's right." And I think, well, how do I know when it's right? You know? I just played it once, and then the guy wrote it down. And I look at it and I go, well, I could have played it that way, but I'm not interested in finding out if I played it that way or not. I'm really not. I'm more interested in how I'm going to play it tonight. And that's just part of my personality, is that although I understand the value of the book, I really can't be bothered trying to make somebody play it exactly the way I played it for those 4 minutes many years ago. I would never ask a student to do that. I would say, the melody kind of goes like this, but you should play it the way you want to play it. I think that the song is far more important than the individual notation. And this goes back to what Lenny Tristano was trying to get people to understand. He said, don't study the manuscript
from Charlie Parker. It's useless. It's better for you to learn how to sing the solo, experience what it was like to have that music inside of you, and then you reinterpret it however you like. So I see the books, I sign them. I know they're kind of close, but they always have to reduce what I do to a slightly simpler level for their general audience, because they don't sell the books to virtuosos. They sell the books in general to, like, when Joe Satriani was 14 years old. You know, and how is he going to play Midnight? You know, how are they going to write that down for a beginner and try to get them to go with it? How are they going to... I think about a song like Raspberry Jam, Delta V. How are they going to write that down for somebody to kind of get it going? There are hardly any chords in it either. It's just a, you know, long improvisation. So I think that they will go back and they will try to get closer and closer, as they always do in publishing, to fix it. But, you know, I'm not too interested in... I would rather they wrote down all the different ways that I played it, rather than the one way I played it one day. Джо признается, что он никогда особо не задумывается о том, как конкретно он играет, когда он записывает, например, такую песню, как упомянутый уже «Down, Down, Down», у него есть последовательность аккордов, у него есть основная мелодическая идея, но соло рождается уже непосредственно в студии. В основном это действительно живой дубль со всеми живыми музыкантами, и песни, вот, и когда ему задают вопрос, как он сыграл несколько лет назад, ему очень сложно вспомнить до мельчайших подробностей те 4 минуты, произошедшие очень давно-давно. И кроме того, он каждый вечер предпочитает думать о том, как он сыграет свое соло именно здесь и сейчас, а не как он это сделал когда-то. И он никогда не заставляет своих учеников разучивать все ноту в ноту. Он дает основную мелодическую идею методом Лени Тристана, заставляет прожить это соло, а потом сыграть его, чтобы оно исходило от себя. Конечно, он видел эти нотные сборники, он ставил на многих автографы, и они, конечно, по его мнению, в любом случае сознательно упрощаются, поскольку издаются эти сборники не для виртуозов, а издают для таких же ребят, каким Джо был в 14 лет. И как объяснить там начинающему, как играть Midnight на страницах книжки, это просто практически невозможно. И Джо, единственное, что Джо был бы не против, если бы издательства издавали его песни, расписанные в нескольких вариантах, сыгранных там от концерта к концерту. Вот это было бы интересно, но вычищать эти табулатуры ноту в ноту ему скучно, и он считает, что со временем издательством в переизданиях сами это сделают потихонечку. I want to thank all of you for being a great audience today, and thank you for letting me play my guitar and explain a little bit about what I do. Thank you. I'd like to bring out some people who helped us put this show on today, and I'm going to let these guys take over. They're going to explain to you what we're doing now.